I heard you're planning a victory. Oye, que estás haciendo planes para ser victoriosa. I heard there's a lot of competitors, but you know you're going to win. Oye, que hay mucha competición, pero tú sabes que vas a ganar. I heard you know you put in the work so you can win. Oye, que tú hiciste el trabajo para saber que vas a ganar. The only thing you're paying attention to is what you're doing. La única cosa que te importa es lo que tú estás haciendo. Okay. While you're so focused on what you're doing, people from your past are reaching out to you. Mientras que estás tan enfocada en lo que tú estás haciendo, gente de tu pasado están comunicando contigo. And you could be feeling like you want to hear what they have to say, but not enough, okay? Una parte de ti quiere oír qué es lo que quieren decir, pero no suficiente. Okay, no es suficiente. Yeah, okay. Right now, you feel like it's important to stay busy on things that matter to you. Ahorita te sientes que es muy importante quedarte ocupada en las cosas que importan por ti. You know, everybody has their own fight. Tú sabes que cada quien tiene su propia pelea, okay, to get where they want to be in life, para llegar en donde quieren estar en la vida. So you're focused on yours right now. Entonces tú estás enfocada en la tuya. Okay. And I heard nothing that comes up changes your faith. Que ya no hay nada que sale para cambiar tu fe. And your faith is just more than a baseless believing. Oye, que tu fe es más que un crecimiento sin base. It's an answering to a calling. Es una respuesta o una llamada. It's not any calling, it's a spiritual calling. And this spiritual calling affects your physical life. No es cualquier tipo de llamada, es una llamada de tu alma. Y esta llamada de tu alma afecta tu vida física. Okay. So let's see. Who are you? ¿Quién eres tú? Have the Page of Pentacles and the Five of Wands. Sota de oro y cinco de bastos. I heard you're a lone wolf. Oye que eres un lobo solo. Soltero. While everybody's busy fighting with each other, you stay focused. Mientras que todos están peleando uno con el otro, te quedas enfocada. Because they have their problems, but if you get involved in them, you'll be in those problems too. And you know that it's not worth it, okay? Porque cada quien tiene sus problemas, pero tú sabes si te metes ahí, tú también vas a estar en problemas. Entonces, no hay por qué hacer eso, okay? I heard if you got involved in their fight, you could probably do really well in their fight, but that's not something that matters to you. Oye que si te metiste en la pelea que tienen ellos, tú también a lo mejor podrías ganar allí, pero, porque sí tienes la fuerza, pero por lo que pelean ellos, no te importa. No te importa. You have different goals. Tus objetivos son diferentes, okay?
Show me more. Enséñame más. What do you want? I heard. ¿Qué es lo que quieres? I heard you're going to take the lessons from their fight. Oye, que tú vas a llevar las lecciones de su pelea de ellos. Pelea de ellos. Okay. You're not going to get involved in it, but you learned from them. Okay. No te vas a meter, pero ya aprendiste de ellos. You learned from their fight. Aprendiste de su pelea. So you're purposely choosing to stay out of it. Entonces, con propósito, te quedas fuera. Mm-hmm. I heard there's a lot of people fighting for attention. Oí que hay mucha gente peleando por atención. That's never been something that you focus on. Nunca has enfocado en eso. You stay focused on what you want to create. Te quedas enfocada en lo que quieres crear. The Judgment card. El juicio. Your calling is more important than fighting with these people. La llamada de tu alma está más importante que pelear con esta gente. You're looking for a fresh start in life. Estás buscando una nueva comienza en tu vida. And freedom. También la libertad. I heard wherever you get a taste of freedom, you really relish in it. Oye, que en donde agarras una prueba de libertad, la disfrutas mucho. Okay. What else? ¿Qué más? What else can you show me? Two of Pentacles, dos de oro. I heard you already went through a phase where you learned to connect to your higher self. When things got rough in life, you learned how to connect to your higher self. You learned how to connect to your spirit. And I also heard that somebody said, it's always been rough in my life. Okay. Oí que cuando comenzó unos problemas en tu vida y empezaba a ser difícil, aprendiste a conectar con tu yo soberano. Y cuando oí eso también oí, pues siempre está muy difícil en mi vida. So your feeling is life has always been hard. Tus sentimientos que la vida siempre ha sido muy difícil. Mm-hmm. You've always had to fight. Siempre tenías que pelear, okay, for what you want, para lo que quieres, okay. But when you connected to your higher self, you learned that it was like a secret strategy that helped you, okay? Pero cuando aprendiste a conectar con tu yo soberano, aprendiste que fue una estrategia que te ayudó mucho, okay? But right now, it just feels like everything has come to a stop. It's like time has stood still in some sort of way. Something is not moving forward. Something is not even moving slowly. It's like it just stopped, okay? Ahorita se ve que algo se paró. Es como que algo ni está moviendo muy despacio, no está moviendo. Se ve que no está moviendo por nada. Okay. I heard, but still you can't let it go. Oye, que todavía no la puedes soltar. You still keep moving forward with it. Sigues avanzando con esta misma cosa. Okay. And the reason you keep moving forward with it is because you know it's part of your calling. You're really good at it. This is what you love. La razón porque sigues en adelante con esta cosa o situación es porque tú sabes que es una parte de tu llamada espiritual y lo amas. Okay.
You think to yourself, well, maybe it's just not time yet. Tienes el pensamiento que probablemente ya no es tiempo. And part of why you're not involved with what the other people are doing is because you don't want to have to explain yourself, I heard. Because what's known does not need to be explained, okay? Una parte por qué no te quieres juntar con aquellos otros es porque no quieres explicarte. Y lo conocido no necesita explicación, okay? You feel like you've been being prepared for this for the longest time. Te sientes que hace mucho tiempo estarás preparando por esta situación, okay? And your ego, there's this part of you, hay una parte de ti que te dice que no puedes ganar, no vas a tener éxito. There's this part of you that's like, you're not going to win, you're not going to have success here. Okay, it tells you should just give up. Te dice que debes de soltar este objetivo. Okay. When you get that feeling, it feels really emotional to you. You could even cry about it. Cuando te sientes así, es muy emocional por ti, hasta el punto de llorar. Because this is a goal that you really love. Porque este es un objetivo que realmente amas, okay? You don't have the support of family in this. Te sientes que no tienes el soporte de la familia en eso. I heard you know that you've always done things in a just manner. Oí que tú sabes que siempre has hecho las cosas en una manera justo. Show me more. Enséñame más. You're still standing your ground. Todavía te quedas en tu posición. I heard you could have a lot of reasons to give up, but you got one real good reason not to. Oí que tú puedes tener muchas razones lógicas para dejar ir este sueño. Pero hay una razón importante por qué no puedes hacer eso. And it's that your intuition keeps showing you, and that calling on your soul keeps calling you. Es que tu intuición te sigue enseñando y la llamada en tu alma te sigue llamando. I heard the only acceptance that you need is the self-acceptance. Oí que el único acepto que necesites es el acepto propio. Okay. You need to accept some changes that you don't want to accept.
necesitas aceptar unos cambios que no quieres aceptar. I heard you jumped into a situation really quick, but it set you back. You feel like you've gone back 2 steps, okay? Te metiste en una situación muy rápido sin pensar y se te puso 2 pasos para atrás, okay? You could feel like you got set back 2 years. Tú puedes sentir que estás atrasada 2 años. But you take this business seriously and you stay in your power, and now it's time to get organized. Pero tomas este negocio en serio, o esta situación en serio, y ahora es tiempo para organizar. Everybody doesn't know all the power you have, and they definitely don't know all the power you've invested, even just to get to this point. Todos no entiendan todo el poder que tú tienes, y tampoco entiendan todo el poder que has invertido para llegar hasta este punto. One of the things that you rushed into was working with 2 other people, 2 people that didn't have the skills, the mindset, the experience, or the abilities that you do. Una de las cosas en donde te metiste muy rápido sin pensar fue cooperación con 2 personas que no tenían la experiencia, las habilidades, ni los talentos como tú. But you cooperated anyways. Pero de todos modos ya cooperaste. Okay. There was definitely in this situation, you didn't get no love for cooperating. En esta situación, ni recibiste el amor por su cooperación. The ending that happened was not an ending you wanted. La conclusión que sucedió no fue la que buscabas, okay? And it had to do with somebody being really immature, y tenía que ver con alguien siendo muy inmaduro. Emotions were flying everywhere. Los sentimientos estaban volando en todas partes. And the situation came to an end. Y la situación se terminó. This makes you not want to work with other people now. Eso te hace no querer a trabajar con nadie nada más. Yeah. At the end of the day, you're happy that cooperation or partnership came to an end. Por fin de día, está muy contenta que se terminó aquel pareja o equipo de cooperación. And still you stand there with the same fucking idea. Y ahí te quedas donde mismo, con la misma idea. So you is better off doing it by yourself. Por ti, estás mejor haciéndolo sola. That was something difficult to accept, but you had to accept it, because when you try to work with these other people, it just creates problems. Eso fue algo muy difícil para aceptar, pero tenés que aceptarlo y tenías que aceptarlo. Porque cuando tratas de cooperar con la otra gente, causa mucho problema.
So when you accepted that and when you made it all about you, that's where you changed your luck. Entonces, cuando aceptaste eso y cambiaste tu idea para que no incluye ellos, pero es solamente por ti, eso fue lo que cambió tu suerte. And then happiness returned, and then the other people that would celebrate that with you came and showed up too. Y luego volvió la felicidad y la otra gente que quieren celebrar eso contigo, ya llegaron. Okay. Things started to get better. The people that needed to be a part of the situation show up. Okay. Las cosas se mejoren. Y la gente que deben de ser parte de esta situación, llegan. This is exactly what you wanted. Eso es exactamente lo que querías. And you're glad that you didn't get in the middle of all these people and their problems. Y estás bien satisfecha que ya no te metiste con esta gente, con todos sus problemas. Because you can finally see that things are getting better, porque tú finalmente puedes ver que las cosas se ponen mejor. I heard if the better is only that you're not all worried and stressed out, that's really freaking good if that's all it is, but it could even be more than that. Si la mejoración es solamente que tú te sientes mejor y no estás bajo tanto estrés, pues eso es suficiente. Pero puede ser en otras maneras también que está mejorando. I heard this is a huge life lesson for you. Oye, que esta fue una lección muy grande por ti de la vida. Una lección de la vida muy importante. And this situation has completely tested your faith. Y esta situación completamente ha examinado a tu fe. I see that God knows your heart and knows why you did what you did. Miro que Dios conoce tu corazón y sabe muy bien por qué hiciste lo que hiciste. I heard him. God loves you. Oye, Dios te ama. Okay, this universe loves you. Este universo te ama. I see gains and independence because you're not depending on these other people or their cooperation no more. You're depending on your own. You're standing tall. Yo miro que porque no estás dependiente en la cooperación de aquellos, nomás en tú estás dependiendo. Entonces, te pares muy alta. Yet, you still find yourself waiting for something. Mientras todavía estás esperando algo. And here it is. Y aquí está. You have no idea that this is coming for you. Tú ninguna idea tienes de lo que viene por ti. Pero está bello, but it's beautiful. This is why your intuition did not let you give up. Por esta razón, tu intuición nunca te dejó a soltar esta situación. You had to learn how to be independent and sufficient and follow your own inner guidance. Tenías que aprender cómo ser independiente, suficiente y seguir su propio voz internal. Okay. Seguir tu propia sabiduría. Follow your own wisdom. I heard you've been thinking about it a lot in these days. Oye, que estás pensando mucho en eso en esos días. Why did I make that choice that I made? ¿Por qué hice esta decisión que hice? Para cooperar con ellos. To cooperate with them. Why did I make the decision I did to cooperate with them? ¿Por qué hice la decisión para cooperar con ellos?
Why did I make that decision when it made life so much more challenging for me? ¿Por qué hice aquella decisión cuando me hizo tan difícil esta vida por mí? And it was because even though you started it to cooperate them, you learned something very necessary for what you're about to get. Aunque empezaste esta situación para estar cooperativa con ellos, tú aprendiste algo muy importante para llegar a este punto de recibir lo que vas a recibir. So you can let go of worries about what was. You didn't do a bad decision. No tomaste una decisión mal. No tienes que preocupar por lo que fue. You're not even mad about it no more. Y ahora ya ni estás enojado acerca de eso. Ya no más. And when you arrive at this place, you find that you can be very selective about who you want to give your time and energy to. Cuando llegues en este punto, vas a ver que puedes ser muy selectiva acerca de dónde quieres compartir tu energía, tu tiempo y tus recursos. You have your power in your hand. Tienes tu poder en tu mano. And you say, but why hasn't it happened yet? Y luego dices, pero ¿por qué todavía no sucedió? Well, it's going to happen surprisingly. Va a pasar con una sorpresa. It's going to blow your top off. Oye, que se te va a tumbar tu gorro. Va a estar fabuloso, maravillosa. Te vas a quedar con tu boca abierta, oigo. And it's going to leave you really happy. Te va a dejar muy feliz. There's a really happy ending to a story that has been very difficult here. Hay una terminación bien feliz por una historia, un cuento muy difícil. You're not going to be alone for very long, but here's the thing. Different ones want to be around you. No vas a estar soltera mucho tiempo, pero hay diferente gente que quieren estar a tu lado. And you keep choosing yourself and your goals and what matters for you to wait, because you know that even though these ones want to be around you or be with you or work with you, it's just not the right partnership. Tú sigues diciendo a estar independiente, aunque esta gente quiere estar en tu ambiente, quiere estar en tu lado, quiere estar contigo, quiere trabajar contigo, ser parte de un equipo, lo que sea. Ni modo, tú sabes que no es correcto por ti y esperas. Tú sabes que es mejor esperar. So you stay busy minding your business. Te pones ocupada cuidando lo que te importa. And what you don't know is that's what's aligning you with this happy ending. Y lo que no sabes es que es eso que te está alineando con tu fin feliz. It's going to be revealed sooner than you know. Okay, va a estar revelada más pronto que tú piensas. But do you know it? Pero, ¿lo conoces? ¿Ya lo sabes? Any wait that you've been waiting has been beneficial. Cualquier tiempo que estabas esperando fue beneficioso. The time you spent waiting helped you not get caught up in the exact problems that you decided were not going to be a part of your life. El tiempo que has esperado te ayudó a no colgarse entre problemas que tú mismo decidiste que ya no tienen
espacio en tu vida. So you keep taking care of business by yourself and doing it by yourself. Entonces tú sigues manteniendo las cosas sola, haciéndolo sola. Okay. And the devil tries to lie to you through the mouth of different people, telling you that you can't do it. Luego el diablo sigue tratando de mentirte por la boca de otras personas quien te dicen que no puedes. But you know you can, and you've done it. You've come through so much already. Why would you stop now? Pero tú sabes que si puedes y lo has hecho y ya pasaste tantas dificultades, ¿por qué vas a parar hoy? You can tell when those lies, and some of these lies are within yourself. It's not really another person, but it's another voice inside of yourself. And you just leave it. You just leave it where it came, and you keep moving forward because it's behind you now. Okay. This is a voice of worry. This is a voice of not good enough. Por algunos ya no es otra persona diciendo que no puedes hacerlo, es otra voz, otra voz entre ti, quien tiene miedo y te dice que no puedes, tú no puedes, no vas a ganar aquí, no va a servir, pero cuando sale este voz en tu contra, ahí lo dejes, son de mismo y sigues en adelante. I heard it's just the smallest thing that's going to tip the balance in your favor. Oye, que es la cosa más pequeña que va a inclinar la balanza a tu favor. Okay, more than it already is. Oye, que más que es ya, porque sí es a tu favor. But the thing is, you have, like, it's like if you could zoom out, you would see a lot more how things actually have been in your favor, but you don't know everything that's going on with all these different people that you decided not to get involved with because there was too much shit going on with them. Si tú podrías agarrar la idea de todos los detalles que están pasando con toda esa gente que no te metiste, podrías tener mejor idea de todo el trabajo que has hecho, pero no tienes este punto de vista. Entonces, por ti se puede ver que no es tanto que pasó, pero sí pasó mucho, pero estaba fuera de tus ojos. Yeah, you could feel like not that much has happened because it's not happening under your eyes, but a lot has happened. It's not where your eyes can see it. And there's a damn good reason for that. And the damn good reason for that has to do with you don't need to get caught up in those distractions. They're just fucking distractions. Son puras distracciones. Es la razón. Everybody has ideas of what works and what doesn't. Cada quien tiene sus ideas de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. But the other people's ideas of what works and doesn't work doesn't have to affect your reality. Pero las ideas de otras personas acerca de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve no tiene que afectar tu situación. So I just like, if you didn't literally pull away from people, you could just not be talking to them about what you really got going on. Si literalmente ya no retiraste de cierta gente, es posible que tú nomás no los estás practicando de lo que está sucediendo. Yeah, you release attachment to them, to their ideas, what people think about what you're doing. Doesn't hold any water with you. Okay, it doesn't hold no weight with you. Lo que otra gente piensan de tus planes no tiene peso contigo. Okay. Yeah, because you fucking know. Porque tú sabes. Ace of Spades. You know. You know that you're winning this. Okay. Tú sabes que estás ganando eso. Wow. Okay. So this has something to do with your
This could be somebody who's like athletic, a performer, an artist, about a passionate connection, okay? Podemos tener aquí a alguien con un objetivo acerca de ser entretenedor, no sé. Alguien que hace deportes o artes, o también acerca de una conexión de pasión. Es una conexión de pasión. This is definitely a passionate connection. It doesn't mean that it's with another person. It could be a passionate connection to what you're doing or what you're sharing or what you're making. That is a passionate, creative connection. It could be with another person. For different ones, it's going to play out in all those ways with different ones of you. You need to figure out how it fits. Don't make it fit, but you already know what I've been talking about for you. Sí es una situación acerca de mucha pasión y creatividad. Y esta pasión y creatividad puede salir, pues tú sabes de qué es lo que estoy hablando acerca de tu vida. Ya estabas pensando en eso desde mucho tiempo ya en esta lectura. Pero la cosa es que por varios de ustedes salen de una manera acerca de una conexión con cierta persona acerca del amor. O alguien que es deportero, o alguien que es artístico, o algo así, creativa. Ok. Déjame ver más. Let me see more. I see I have a personal reading come through for Janine. Go ahead and send me a instant message and I'll do your reading next. Aumento de Kundalini. We have the Kundalini rising coming out. I heard ever since you felt that it changed your life. Oí que desde que sentiste esto se cambió tu vida. Yeah, step out on faith. Da un paso en la fe. Doubt less. Menos duda. Indudable. You got a taste of it. Tú tienes el sabor. Ya tienes el sabor. Sigue pasando en la fe. Keep moving forward in faith. You had to tell people no to get up and out of a situation. Tenías que decir no a cierta gente para hacer para arriba y para afuera de una situación. And you know, a lot of work would have to be done to get you up and out of a situation. Y sabías que mucho trabajo ibas a encontrar para sacarte de una situación. For somebody, $2.5 million is on the table. 2.5 mil está en la mesa. I heard you work in the old school way. Oí que trabajas de la vieja escuela. Que you're, but something is about to go mainstream for you. Pero ahora algo va a ser convencional por ti. You've been very dedicated to this. Has estado muy dedicado en esto. More good times are coming for you. Más buenos tiempos vienen por ti. Billionaire bucks. Fantasizing billionaire bucks. Fantaseando billonario. Dinero de billonario. Billonaria. Okay. Good times to come. So you feel like
The infinite resources of the universe are here for you. Te sientes que los recursos infinitos del universo están aquí por ti. The thing is, it's taken you a long time to be able to even see this different outcome for yourself and really get the feeling of it and really know that it's possible for you. It took a lot of work. Es que se tomó mucho tiempo para dar el entendimiento que eso realmente es por ti, para entender el sentimiento de esto. I heard to prepare your heart for it. También oí para preparar tu corazón por esto. But it is time for you to receive, and practice makes perfect. Pero es tiempo para que recibes y la práctica hace la perfección. Okay. I heard, what do you need to remember moving forward? Oye, ¿qué es lo que tienes que acordar siguiendo en adelante? When it no longer serves my best interests, okay? Cuando ya no me sirve mis mejores intereses. Esta carta me dice que no tengan miedo de terminar una situación porque ya cambiaste de mente por tu mejoración. This is telling me be afraid to change your path because you change your mind about what's better for you. Okay. And when we choose to live love, peace, and happiness, politics, ethnicity, and preferences don't matter. Cuando decidimos a vivir el amor, paz y felicidad, situaciones políticas, etnicidades ni preferencias importan. So there's a situation here where you had to get at peace with where you were at peace with all the work you had to do to get here, and accept that certain people just aren't about to be a part of what you're about to do or where you're about to be, what you're creating for yourself, okay? Tenías que aceptar todo lo que pasaste para llegar a este punto en el pasado, en donde estás, para llegar a en donde vas, y también que aceptar que cierta gente ya no tienen parte en este futuro contigo. Okay, let's get you a Miracles Now card to close out this reading. Una última carta de Milagros Ahora. Oh, or dos, or two. Okay. When I respect my money respects me. Cuando respeto mi dinero, mi dinero me respeta a mí. I don't dance around the perimeter of the person that I want to be. I step in fully and completely. No bailo por alrededor de la persona quien quiero ser. Paso por dentro completamente. Okay. So there's an idea here that, could seem like every time you get going somewhere, things happen to try to set you back. Your faith is important because it's what's going to pay off. So what if you get set back? You just get up and keep moving forward because you already know this is a spiritual calling, okay? Es que cuando haces un progreso, algo pasa, es como 2 pasos atrasados por ti. Pero no pares. Levántate, límpiate y sigue en adelante, porque esta es una llamada en tu alma.
Este es el mensaje que tengo por ti. Gracias por estar aquí conmigo. This is the message that I have for you. Thank you for being here with me. Hasta la próxima vez. Te mando tanto amor, paz y felicidad. Until next time, sending you so much love and peace and happiness. 감사합니다. Gracias. Later, baby. That's all, folks. Ya estamos completos. Bueno, pues, and I'm out. Ya me voy.